One Russian tank got hit by an anti-tank weapon, damaging and confusing the Russian tank that much that it keeps on driving to the next Russian tank, crashing the barrel at the other barrel, and finally getting hit by the second anti-tank round. Ukrainian forces are conducting a limited counteroffensive on Russian positions near Bakhmut. Дальше не могут, там окопы. Ну да. Ну и он аж куда ехал. Ну отработали, сейчас будут. Stugnabat. We destroyed a BTR-80 here and later that day T-72. Рейнджеры, блядь. Весна, да? Двухсотые? Нихуя. Thanks to the joint actions of all units, the enemy was knocked out of Dementivka, and another part of the Ukrainian land was freed from the occupiers. A brief review of a trophied Russian Kamaz Typhoon vehicle. Отже, 80-та бригада передала нам в ремонт КамАЗ Тайфун. Трофейна машина для десанту. Ось так все всередині виглядає. Так ці свині йобані живі. Жатецьким гусем балувалися. А тепер ми це все відновимо, відремонтуємо і повернемо законним власникам для того, щоб несли смерть Росії. Скло витримало. Та взагалі броня надзвичайно хороша насправді, але по всіх комплектуючих насправді це не стільки російська машина, як абсолютно імпортна. Але дуже цінний здобуток, і ми його повністю відновимо, буде як новенький, буде безпечно доставляти хлопців. In Bakhmut direction, artillery of the 46th Separate Airmobile Brigade plows the position of the invaders.
The invaders are filming a propaganda film about the liberators in Mariupol as a set for a movie called 2022, the consequences of a terrible hell that really happened. And the worst? During filming, they reproduce the sounds of explosions and shooting, and this is in a city where a year ago, tens of thousands of civilians died due to Russian shelling. Mariupol residents are psychologically exhausted in the occupation, and they continue to be mocked. Mariupol Mayor Vadim Boychenko said, Attention, Poland and Germany. Russian propagandists want to attack NATO countries after Boris Pistorius said the Ukrainian army could hit Russian territory. Я несколько, конечно, удивлен словам Писториуса по поводу того, что все ж нормально, да, можно наносить удары, можно, это же логично, когда пути снабжения оружия там уничтожаются и совершаются диверсионные акты в глубине территории. Так подождите, но это же касается обеих сторон, да? То есть, получается, Писториус оправдал и действия Российской Федерации, если мы начнем не только на Украине уничтожать пути снабжения оружия и совершать диверсионный акт. А? Едва ли. Ну, так подождите. Ну, Может, он лицемер? Ну, это получается, и мы можем, соответственно, Писториусу надо сказать, и по Германии наносить, по Рамштайну, по аэропорту Жешов, извините, в Польше, да? Но, тем не менее, спроси сейчас Писториуса, так это вы это имеете в виду? Чтобы прервать цепочки поставок. Совершенно так же верно, сказал? логично, и все, и получается, он оправдал совершение диверсионных террористических актов по территории Польши, Германии и так далее. Ну, если логику эту брать, ну вы же понимаете, как они возмутятся, если им предположить даже вот подобный сценарий. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.